Shot. Slow. Set the stand pass. Remainder to the guard. Miss. സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലറുമായ ആദരണീയനായ റിട്ടയർഡ് ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ P.Sathasivam 2015 പ്രവർത്തന മികവിന് സർവകലാശാലകൾക്ക് ചാൻസലർ അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് നൽകി വരുന്നു. ഈ 4 വർഷത്തെ അവാർഡുകളിൽ 2 വർഷവും അവാർഡ് സ്വന്തമാക്കി സംസ്ഥാന സർവകലാശാലകൾക്കിടയിൽ Odd components such as academics, teaching and pedagogy methods, students' profile and achievements, academic integration of technological innovations in the current teaching learning process. This year, the university has set up 14 smart classrooms under the RUSA project, acting as virtual connect centers. Has carried out a new teaching and learning process termed as സംസ്ഥാന സർവകലാശാലകളുടെ പ്രവർത്തന മികവിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനായി കേരള ഗവർണറും സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലറുമായ ആദരണീയനായ റിട്ടയർഡ് ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ P.Sathasivam അവറുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ 2 പുരസ്കാരങ്ങൾ ചാൻസലർ അവാർഡ്, എമർജിംഗ് യങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവാർഡ് 2017-18 വർഷത്തെ ജേതാക്കൾക്ക് ഈ അവാർഡുകൾ സമ്മാനിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെയും സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. May I request everyone to raise for the national anthem. ഈ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിന് ശുഭാരംഭം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭദ്രദീപം തെളിയിക്കുന്നതിനായി ആരാധ്യനായ ചാൻസലറെ ഏറെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Today's award presentation ceremony.
സ്വാഗതം. Principal Secretary, Agriculture and Agriculture Production Commissioner, Principal Secretary to the Governor, Vice Chancellor, academicians, faculty and staff of Mahatma Gandhi University, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to welcome you to the 4th Chancellor's Award ceremony today. The Chancellor's Award for the best university in the state was mooted by the Chancellor of our universities and Honorable Governor Shri Justice Retired P.Sathasivam. Kerala has made a mark in the country for its quality of education and standard. Honorable Governor, as the Chancellor, found that there is a need to take the quality of higher education further forward. And he decided and he suggested that universities should compete in a friendly spirit to showcase the improvements they have made in the way teaching learning is transacted in their universities, and therefore suggested to the government for instituting an award. The government of Kerala agreed to his suggestion and instituted the Chancellor's Award for the best university in the state. It carries a cash prize of 5 crore rupees apart from a trophy and a citation. The selection of the best university was meant to be through a committee which consists of academicians again and a representative of the government being the Principal Secretary to the government in higher education. I can say, having attended the meetings, that Honorable Governor has given constructive suggestions in the matter of selection of the university, and has left it to the body of academicians to decide inter se the merits, the weightages that have to be granted. As a true Chancellor, he has shown the way forward. Thus, in 2015, the first Chancellor's Award went to the Kerala University. In 2016, Mahatma Gandhi University bagged the award. In 2017, on the governor's suggestion, an award was instituted by the government for the best emerging young university, since many universities are established more than 15 years old, and some were young and just emerging. And in the year that it was instituted, the Kerala Veterinary and Animal Sciences University got the Best Emerging Young University Award, and CUSAT, Cochin University of Science and Technology, won the award for the Best University. The award for 2018 had a change in that. Until then, the Raj Bhavan was actively involved, with the Principal Secretary to the Governor being virtually acting as a secretary or convener for the committee, ensuring that the committee met, making all logistic arrangements through the Raj Bhavan in the collection of data and verification of data from the universities. In 2018, Chancellor, on the request of the Chancellor, the government entrusted the selection of the best university to the Higher Education Council. And the Higher Education Council, led by Professor Rajan Gurukul and its member secretary, Dr. Rajan Verghese, whom all of you in Mahatma Gandhi University are familiar with, they were entrusted with the job of selection of the university.
Out of 13 universities, 10 universities participated. The selection committee was headed by none other than Professor C.N.R. Rao, one of the foremost academicians alive in this country today. It had as its members Professor Patnaik and Professor Rajan Gurukal as a key member. I was also a member in the committee. The criteria that was focused on, apart from academics, pedagogical changes, research, improvements in the academic calendar, the publication of results, were particularly two criteria, namely the utilization of the award money and two, social inclusiveness. It is very easy for a university to remain isolated. It takes efforts on the part of those leading the university and the faculty and staff to bring the university's research activities as well as outreach activities to the people to make the university's research in the labs relevant to the field. And also to ensure that the university has a policy that attracts students from all communities and all backgrounds. In this regard, Mahatma Gandhi University came on top. And so today we are at the award ceremony of presenting the Best University Award of 2018 to the Mahatma Gandhi University. As I said, one of the criteria was the utilization of the previous award money. Professor Sabu Thomas would explain how he proposes to use this award money. The last award money went into the construction of their academia block, which requires further installments of money from the state government, but it is due to be complete shortly. It must be, sir, to your satisfaction that the money that you had awarded in 2016 has been put to good use by the Mahatma Gandhi University. Let me turn to my responsibility now. We have in our midst none other than our Honorable Governor, our esteemed Chancellor of our universities, to present the Chancellor's Award for the best university to Mahatma Gandhi University and the best emerging young university again to the Kerala Veterinary and Animal Sciences University. Amidst his busy schedule, he is here with us. We thank you very much, sir, for being here every time to present the award. Thank you very much, sir, for instituting the award, which is an inspiration for other chancellors to follow in the rest of the country. Our president, I understand, has taken note of this initiative. Thank you for taking the prestige of the state forward to the national level. Thank you very much, sir. On behalf of all of us present here, the Higher Education Department, I extend to you a very warm welcome. We have with us, our Chief Minister had consented to be with us today, but unfortunately, due to health reasons, he couldn't be with us. It's a very busy time as well. So, we thank for his willingness to be with us, and in his place to take the role of the chairman of this august occasion, to deliver the presidential address, we have our Minister for Higher Education, an academician, somebody who appreciates research work, somebody who understands what good teaching is all about, what changes in pedagogy should be brought about, what social inclusiveness should be about. A person who is very keen that the money that is accorded to higher education institutions is well spent. A person, therefore, who is most apt to be here as the president of this occasion. We extend to Honorable Minister, on behalf of all of us present here and the Higher Education Department, a very warm welcome, sir. We have with us here our beloved MLA, the MLA
a very popular MLA, your MLA, Sri Suresh Kurup, a person who by his mere presence can bring sanity to many discussions. We thank you, sir, for being here with us. And on behalf of all of us here, we extend to you a very warm welcome. Professor Rajan Gurukul, Vice Chairman of the Kerala State Higher Education Council, needs no introduction to this audience. He was your Vice Chancellor who's led the foundation for Mahatma Gandhi University to receive the award 2 times. So thank you. And he was also responsibly carried on his duty of selecting the best university. And knowing him, we know that there was no thoughts of nepotism that went through his mind. Thank you very much, sir, for having a very good selection committee in place that looked at all the criteria and awarded the prize and selected this university for the Best University Award. Thank you very much for being with us, and we extend to you a very warm welcome. We have with us the Vice Chancellor of the Kerala Animal Sciences, Veterinary and Animal Sciences University, who's also the Principal Secretary Agriculture and the Agriculture Production Commissioner, doubling up also as Principal Secretary of the department. Thank you very much, sir, for being with us. And we extend to you a very warm welcome. And thank you. I mean, it's that Kerala Veterinary and Animal Sciences University can win the award, the Emerging Young University Award, a second time, shows a lot about those who are leading the institution and the faculty and staff of the place. Welcome, sir. We have with us the Principal Secretary to the Governor, Dr. Devendra Dadawat, a person who was responsible for taking the Chancellor's Award forward in the last 3 years, who has always been very cooperative, very helpful to the cause of universities, taking the cause of universities, the grievances of the faculty and staff, taking quick decisions thereon. Thank you very much, Devendra, for being with us, and we welcome you to this function. And finally, we have on the dais Professor Sabu Thomas and the registrar. Professor Sabu Thomas, we are proud of you, sir, from the department for taking the academic, the research level as a whole of the state forward. You are leading this university now. We, on behalf of all of us present here, we welcome you. And finally, I welcome each one of you. But for your presence, this function would not have been so grand. Thank you very much for being with us. Thank you very much for encouraging this Chancellor's Award. And we hope that this award will continue to inspire universities to excellence and take our universities forward. Thank you very much. Professor Dr. Rajan Gurukule, ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. We are fortunate to have with us today Professor Rajan Gurukul, Vice Chairman, Kerala State Higher Education Council, and former Vice Chancellor, Mahatma Gandhi University. I request Gurukul sir to please render the felicitation speech. His Excellency, the Governor of Kerala, and Honorable Chancellor of the University, esteemed Minister of Higher Education, respected member of the Legislative Assembly, Vice Chancellor of the University, the Principal Secretary of Higher Education, other distinguished personages on the dais, and Vice Chancellors of other universities, and the distinguished audience. Congratulations to all who facilitated the well-deserved success of the university in winning the Chancellor's Award again. Unduly complacent about my own humble contributions to the growth of this university,
for more than 2 decades. It's a self-congratulatory moment for me. I know pretty well how gifted this institution is with its enterprising academics, brilliant researchers, and good number of efficient administrative staff. Unfortunately, all this productive lot is sometimes teased and frustrated by the system. We have to cure this. A university is at its best when it is governed by academics in a decentralized and debureaucratized setup where administration is an assembly of support staff. I wish the university all the best for further accomplishments in future. ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി ഏറ്റുമാനൂരിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിയമസഭാംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് കെ സുരേഷ് കുറുപ്പിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. I invite our beloved MLA of the Ettumanur constituency, Advocate K. Suresh Kurup, to speak a few words on the occasion. ഈ വേദിയിലുള്ള ആദരണീയനായ ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ P.Sathasivam അവർകളെ, ആദരണീയായ ശ്രീമതി ഉഷ ടൈറ്റസ്, ആദരണീയനായ മന്ത്രി ഡോക്ടർ KT ജലീൽ അവർകളെ, വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ദേവേന്ദ്ര സിംഗ് അവർകളെ, ഗവർണറുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ദേവേന്ദ്ര ദദാവത്ത് അവർകളെ, ആദരണീയനായ സാബു തോമസ് സാർ, ഈ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി രണ്ടാമതൊരിക്കൽ കൂടി ചാൻസലർ ഏർപ്പെടുത്തിയ മികച്ച സർവകലാശാലയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് നേടുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ സർവകലാശാല അതിൻ്റെ ബാലാരിഷ്ടതകൾ പിന്നിട്ട് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സർവകലാശാലയായി മാറിയതിന് ദൃക്സാക്ഷിയായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഈ സർവകലാശാലയ്ക്ക് തുടർച്ചയായി നേതൃത്വം കൊടുത്ത വൈസ് ചാൻസലർമാർ, ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാർ, ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർ, ഇവരുടെ എല്ലാം കൂട്ടായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രശംസനീയമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും ഈ നാടിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഈ കാലയളവിൽ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷ കൃത്യമായി നടത്തി, ഓൺലൈനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, പരീക്ഷാ റിസൾട്ടുകൾ കൃത്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി. അതേപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അധ്യാപകർ, മാനേജർമാർ, പ്രിൻസിപ്പൽസ്, ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് അദാലത്തുകൾ നടത്തി തൃപ്തികരമായി കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജൈവകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കുട്ടികൾ ജനമധ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അത് പ്രചരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ നടത്തുകയും മികച്ച അക്കാഡമിക് നിലവാരം പുലർത്തുകയും ഗവേഷണത്തിൽ വളരെ ഉന്നതമായ നിലവാരം പുലർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലയാണ് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരവും അഭിമാനകരവുമാണ് എന്നിവിടെ പറയട്ടെ. ഇനിയും വളരെയേറെ പടവുകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നിടാനുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച സർവകലാശാലയുടെ ഗണത്തിലേക്ക് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി കടന്നു വരുന്നത് നോക്കിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും പ്രോ ചാൻസലറുമായ ഡോക്ടർ KT ജലീൽ അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. I request യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ചാൻസലറും കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ജനകീയനായ
ഗവർണറുമായ ബഹുമാന്യനായ ജസ്റ്റിസ് റിട്ടയേർഡ് P.Sathasivam അവർകളെ, വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ, MGU യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ കൂടിയായ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ രാജൻ ഗുരുക്കൾ അവർകളെ, ഏറ്റുമാനൂരിൻ്റെ ഹൃദയത്തുടിപ്പുകൾ മനസ്സിലാക്കി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുൻ MP-യും ഇപ്പോഴത്തെ MLA-യുമായ എൻ്റെ മാന്യ സുഹൃത്ത് ശ്രീ സുരേഷ് കുറുപ്പ് അവർകളെ, ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കർമ്മോത്സുകയായ ഡോക്ടർ ഉഷ ടൈറ്റസ് IAS, MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രൊഫസർ ഇൻചാർജ് ഓഫ് വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ സാബു തോമസ് അവർകളെ, വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആക്ടിംഗ് വൈസ് ചാൻസലർ DK സിംഗ്, വേദിയിലെ പ്രമുഖരെ, നല്ലവരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെയേറെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. 2014 ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രോഫി ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള ഗവർണർ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ജസ്റ്റിസ് റിട്ടയേർഡ് P.Sathasivത്തിൻ്റെ ഭാവനയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ആശയമായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവാർഡ് നിർണയത്തിലേക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ നയിച്ചത്. 4ാമത്തെ തവണയാണ് ഈ അവാർഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ തവണ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാണ് ഇത് ലഭിച്ചതെങ്കിൽ 2ാം തവണ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാണ് ചാൻസലേഴ്സ് അവാർഡ് നേടാനായത്. 3ാം തവണ കുസാറ്റാണ് അത് കരസ്ഥമാക്കിയത്. 4ാമത്തെ തവണ വീണ്ടും MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അങ്കണത്തിലേക്ക് ഈ അംഗീകാര പതക്കം കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ 13 സർവകലാശാലകളാണ് കഴിവിലും ശേഷിയിലും ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും മാറ്റുരച്ചത്. അതിൽ 2ാം തവണയും 4 വർഷത്തിനിടയിൽ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചാൻസലേഴ്സ് അവാർഡ് നേടാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയത്തക്ക നേട്ടമാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഈ സർവകലാശാലയെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിൽ നേതൃത്വം നൽകിയ ആക്ടിംഗ് വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ സാബു തോമസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരെയും, ഫാക്കൽറ്റിയെ, ജീവനക്കാരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി അഭിനന്ദിക്കുവാൻ ഈ വിലപ്പെട്ട സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. ചാൻസലേഴ്സ് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം 2017 നമ്മളുടെ ഗവർണർ തന്നെ മറ്റൊരു അവാർഡിനും തുടക്കമിടുകയുണ്ടായി. എമർജിംഗ് യങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന അംഗീകാരമായിരുന്നു അത്. ചാൻസലേഴ്സ് അവാർഡ് ഇരുത്തം വന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ എമർജിംഗ് യങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കുള്ള അവാർഡ് ഇരുത്തം വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അതിനുള്ള പ്രോത്സാഹനം എന്നുള്ള നിലയിൽ നൽകുന്നതാണ്. ഒന്നിൻ്റെ അവസാനമാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ആ അവസാനത്തിലേക്കുള്ള തുടക്കമാണ്. ഒരുപക്ഷേ ഇങ്ങനെ 2 തരത്തിൽ 2 അവാർഡുകൾ ഏർപ്പെടുത്തി
നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളെ കഴിവിലും മികവിലും മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടായി എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചാൻസലറെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവില്ല. അദ്ദേഹം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഗുണപരമായ മാറ്റത്തിന് ചരിത്രപരമായ ഒരു പങ്കാണ് നിർവഹിച്ചത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കേരളം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മികച്ച നിലയിലാണുള്ളത്, സെക്കൻഡറി, ഹയർ സെക്കൻഡറി മേഖലകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച്. എന്നാൽ ആ ഒരു മികവ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ്. കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ലബ്ധിക്കായി കുട്ടികൾ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം നേരിടുന്ന ചില ന്യൂനതകളുടെ അടയാളമായിട്ടേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയൂ. കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള പല സ്ഥാപനങ്ങളും സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും നാക്കിൻ്റെ A+ അക്രഡിറ്റേഷനുള്ള അതിഗംഭീരമായ സ്ഥാപനങ്ങളും മാറ്റി നിർത്തിയാൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് മേഖലയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ഇവിടെയുള്ള സൗകര്യത്തിൻ്റെ പകുതി പോലും സൗകര്യമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. എന്നിട്ടും പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകുന്നത്? ഒരു കുട്ടിയോട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത്, സമയബന്ധിതമായി പരീക്ഷ നടത്താൻ, റിസൾട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ സർവകലാശാലകൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. 3 വർഷത്തെ കോഴ്സ് 4 വർഷവും 5 വർഷവുമൊക്കെയായി നീളുന്നു. ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സർവകലാശാലകളിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. ഈ ഒരു പരിമിതിയെ നമ്മളുടെ സർവകലാശാലകൾ മറികടക്കേണ്ടതുണ്ട്. MGU യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ മേഖലയിൽ നല്ല കാൽവെപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും പല സർവകലാശാലകളുടെയും വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ യോഗം വിളിക്കുമ്പോൾ MGU യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സർവകലാശാലയിലും നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. 6 മാസത്തിനിടയിൽ 2 തവണ വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചു. 3 മാസത്തിലൊരിക്കൽ വൈസ് ചാൻസലർമാർ നിർബന്ധമായും യോഗം ചേർന്നിരിക്കണം എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചു. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്ററുടെ തന്നെ അധ്യക്ഷതയിൽ ആ മീറ്റിങ്ങുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സർവകലാശാല മേധാവികൾ 3 മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ വിവിധ സർവകലാശാലകളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ, അവിടെ കാര്യങ്ങൾ ചിട്ടയോടുകൂടി നടത്താൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരം പരസ്പരം പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ഒരാശയം ഒരാളുടെ മനസ്സിലായിരിക്കും ഉദിക്കുക, പക്ഷേ അത് നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് മൊത്തത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടണമെങ്കിൽ ആ ആശയങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം നടക്കണം. അത്തരത്തിലുള്ള കൈമാറ്റങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ മീറ്റിങ്ങുകൾ വിളിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചത്. നേരത്തെ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ നമുക്ക് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരവിൽ ബഹുമാന്യനായ ഗവർണർ ഇന്നലെ ഒപ്പുവെച്ചു എന്നുള്ള വിവരം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. സർവകലാശാലകളിലെ രജിസ്ട്രാർമാർ, കൺട്രോളർ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ, ഫിനാൻസ് ഓഫീസർമാർ, ഇവരുടെ കാലാവധി 4 വർഷമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓർഡിനൻസിലാണ് ബഹുമാന്യനായ ഗവർണർ ഇന്നലെ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതല്ല. 10-15 വർഷം നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ചിക സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്.
അവർ വല്ലാതെ ഭാരമെടുത്ത് ചുമന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. അതാണ് ഈ ഓർഡിനൻസിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ ഇനെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ആ പോസ്റ്റിൽ വന്നാൽ 10-15 വർഷം അയാളെ നമ്മൾ സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത് സർവകലാശാലകളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തെ തന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തും. അത്തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓർഡിനൻസിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. പരീക്ഷകൾ നമുക്ക് ക്രമപ്പെടുത്തണം, റിസൾട്ടുകൾ സമയബന്ധിതമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഓൺലൈനിൽ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. സർവകലാശാലകളിലാണ് ഓൺലൈനിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മളുടെ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകളിലും വരെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഓൺലൈനായി ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപേക്ഷിക്കാമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സാങ്കേതിക മികവ് പുലർത്തുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് പോയി ദിവസങ്ങളോളം മാസങ്ങളോളം കാത്തിരുന്ന് കെട്ടിക്കിടന്ന് നമുക്ക് നമ്മളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടേണ്ട ദുർഗതി നിലനിൽക്കുന്നു. ഇതിന് നിർബന്ധമായും മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ട്. MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സർവകലാശാലകളും ആ ഒരു വഴിയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗുണപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് തുടക്കം കുറിക്കപ്പെടുകയാണ്. സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ശ്രമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു സ്ഥാപനത്തിനും ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു നേട്ടവും നേടിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. സാധാരണ നാട്ടിൻ പുറത്ത് പറയാറുണ്ട്, ഒരു മരം കാവാവില്ല എന്ന്. MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും ഒരു മരമല്ല കാവായിരിക്കുന്നത്, ഒരുപാട് മരങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് കാവായി മാറി ഈ സ്ഥാപനത്തിന് രണ്ടാമതും ചാൻസലേഴ്സ് അവാർഡ് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഓരോരുത്തരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് ചാൻസലേഴ്സ് അവാർഡും എമേർജിംഗ് യങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവാർഡും ഏർപ്പെടുത്തിയ നമ്മളുടെ ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള ചാൻസലർ, കേരളത്തിൻ്റെ പ്രഗത്ഭനായ ഗവർണർ, അദ്ദേഹം കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കൂടി പിന്നിടുമ്പോൾ പോകേണ്ടി വരും. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിനല്ല വിഷമം, നമുക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷമമെന്ന് യാതൊരു വൈക്ലഭ്യവുമില്ലാതെ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാൻ കൂടി അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊതുപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്ത ഏറ്റവും ജനകീയനായിട്ടുള്ള ഗവർണർ എന്ന പദവിയിൽ അദ്ദേഹമായിരിക്കും ഉപവിഷ്ടനായിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ബഹുമാന്യനായ ചാൻസലറെ ഇത്തരം ഒരു നല്ല മത്സരത്തിന് നമ്മളുടെ സർവകലാശാലകളെ സജ്ജമാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചതിനുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി, കടപ്പാട് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഈ പരിപാടിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ 2 സർവകലാശാലകൾ അവരുടെ മികവിനുള്ള അംഗീകാരം ഇവിടെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. 2017-18 വർഷത്തെ ചാൻസലർ അവാർഡും എമർജിംഗ് യങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവാർഡും 2 അവാർഡുകളും ജേതാക്കൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. ആദ്യം എമർജിംഗ് യങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവാർഡ്. ഈ അവാർഡ് നേടിയിരിക്കുന്നത് കേരള വെറ്ററിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വയനാട്. അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി വെറ്ററിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ D.K. സിംഗ് അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Moving on to the most important moment of the day, presentation of the awards. The award for the Best Emerging Young University in Kerala 2017-18 is being presented to Kerala Veterinary and Animal Sciences University, Wayanad. I request Honorable Chancellor Shri Justice P.Sathasivam to kindly give away the award. I also request Shri D.K. Singh, Acting Vice Chancellor, Kerala Veterinary and Animal Sciences University, to kindly receive the award. 1 കോടി രൂപയുടെ ക്യാഷ് അവാർഡും പ്രശംസാപത്രവും ട്രോഫിയുമാണ് കേരള വെറ്ററിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്. The award, instituted in 2017, carries a prize money of rupees 1 crore, a citation and a trophy.
അടുത്തതായി സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സർവകലാശാലയ്ക്കുള്ള ചാൻസലർ അവാർഡാണ്. ഈ അവാർഡ് രണ്ടാം തവണയും നേടുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയുടെ സാരഥി വൈസ് ചാൻസലറുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ സാബു തോമസിനെ അവാർഡ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Next is conferring the Chancellor's Award. I once again request His Excellency Shri Justice P.Sathasivam to give away the Chancellor's Award. I also request Professor Sabu Thomas to kindly receive the award. 5 കോടി രൂപയുടെ ക്യാഷ് അവാർഡും പ്രശംസാപത്രവും ട്രോഫിയുമാണ് വൈസ് ചാൻസലർ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്. The award carries a prize money of rupees 5 crores, a citation and a trophy. ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായി ആരാധ്യനായ ചാൻസലർ human capabilities, but they also must help to generate development and economic growth, because today's education decides tomorrow's economy. We must ask ourselves how prepared we are to offer new knowledge which will have an effect on the national or state economy. Lack of funds for research is an excuse that we often hear when university is questioned about the fruits of its academic inquiries. We all know that state universities in the country have been facing resource limitations for many years, and that even now most of such institutions are timid in seeking collaborations that would bring in funds. There is also fear of failure, which has to be overcome through the faith that universities are dynamic institutions where new ideas are tested, mistakes made, and lessons learned. It is true that many of our varsities are depending on funding from agencies like Department of Science and Technology, UGC, Council of Scientific and Industrial Research, etc. Here I would suggest that our universities must also seek the help of corporate sector, which has a provision for spending large funds as part of corporate social responsibility and philanthropy. Since industry-academia linkage is very helpful in furthering our research, we must win the confidence of the corporate sector for such cooperation. Every corporate house must be encouraged to feel a sense of pride in its cooperation with a university. Like last year, let me emphasize the need to ensure that the faculty members of each university publish research-oriented books and research papers in peer-reviewed journals. I would also remind every institution to implement focused action plans to improve their co-academic activities and to adopt green technology and to utilize green energy as much as possible. Knowledge sharing among universities also deserves our special attention. When Kerala is very much into knowledge-based and skill-intensive economic activities, our universities should strengthen their networking for research and development. We have to encourage the imparting of skills like critical thinking, problem solving, creativity, digital literacy, etc. in our universities. It is encouraging to know that many of our universities
are now taking incubation facilities for innovation very seriously. I hope every university would utilize the startup ecosystem that Kerala has created over years. Before winding up, I want to give one more information how I am dealing the problems of our students, faculty, and the general public last 4.5 years. Exactly, I have 6 more months if everything is in order. Every day, I am getting minimum 10 to 12 mails, and I am having a connectivity of my email to my mobile. My hobby is once in half an hour I used to check up. If I receive any mail at, for example, 11 o'clock from a student or a faculty member or a public or a parent or a general public, if it relates to university, immediately our secretary will also verify those mails. We process the same. Within a day or at least within 2 days, we will call for a report from the concerned university if it pertains to university, concerned department of the government if it relates to general petition. Many I am getting about grant of patta or patayam. So many things I am getting. I can't say it is a plus point or minus point. All the aggrieved persons are adding one more line at the end. Sir, we are seeking your help, not only as a governor of the state, as a former Chief Justice of India, we will definitely get justice from your hand. So it is an additional burden on me. So I am personally seeking every mail, every petition coming from post or courier, and I am following it up. No problem. And I am informing the August gathering, at least 1/3 of the grievances are being remedied. And I am getting reply thanking me, even from other states. Even MPs, MLAs, they are sending petitions to me. For example, recently, I received several things. Recently, the Member of Parliament himself came and handed over about this Kasaragod district, what is that speed train, sir, to Delhi, national, it starts from Thiruvananthapuram to New Delhi. Rajdhani, it is not stopping at Kasaragod. Now I said, he came and met me. Sir, you are the best person, Member of Parliament. No difficulty in entering any secretary's room, minister's room. Even you can meet Prime Minister in the Parliament everywhere. No, sir, I tried my level best. Then he handed over a memorandum. Then next day, with the assistance of my secretary, we wrote a strong letter to the railway minister. I added, sir, it is a district center. It is the last northern part of the Kerala. So how can you skip? When you stop at other districts, you cannot ignore Kasaragod also. Then he readily agreed. I think now that train I heard from the same MP, it is stopping at Kasaragod. No, likewise, I am getting several petitions from Gulf countries. Sir, my term is over. My employer so-and-so is not returning my documents. I immediately forwarded to the External Affairs Minister, who happened to be known to me personally. She responds within a week. Mr. Governor, as requested, I have contacted the embassy of so-and-so. He assured that he will take necessary action. He sends a reply. So, to some extent, I am also doing. And in the petition, suppose if we are not in neither university nor government, not in a position to consider the grievance of the persons, they have to give reason. That's why whenever I visit district centers, I used to advise our officers, you can't simply say your petition is rejected or not tenable. You have to give, you must convey your mind to the citizens.
See, one sentence or one paragraph, what is the grievance? If you are not able to accept the grievance, second paragraph, you say so, the reason. Maybe the rule does not permit, or you are not having that required qualification or required material. You say so, then reject. After getting that copy, I am adding one more line. Still, if the aggrieved parties are not satisfied with the report, you are free to go to High Court. No problem, because every citizen has a right to get a remedy in the judicial forum. Our universities, it is true, our universities create and convey knowledge, but we should remember that knowledge is also heritage that we pass on to posterity, and it deserves utmost sanctity. I hope the Chancellor's award would encourage each university to periodically evaluate the sanctity they attach to the knowledge they bestow on society. I convey my appreciation for the timely sanctioning of required award amount by the state government. I hope that the exercise of evaluating the universities for Chancellor's Award in the coming years will lead to the further betterment of higher education in our state. Once again, I compliment all the 10 participating universities, especially the Mahatma Gandhi University and Kerala Veterinary and Animal Sciences University on their remarkable achievement, and wish they would continue to improve their performance. I greet everyone present here and wish them all the best. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആശംസകൾ. നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വൈസ് ചാൻസലറുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ സാബു തോമസിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. To propose a vote of thanks, may I call upon Professor Sabu Thomas, Professor in charge. ആദരണീയനായ ഗവർണറും സർവകലാശാലയുടെ ചാൻസലറുമായ ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീൽ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ രാജൻ ഗുരുക്കൾ, ശ്രീ സുരേഷ് കുറുപ്പ് MLA, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ഉഷ ടൈറ്റസ്, ഗവർണറുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ദേവേന്ദ്രകുമാർ ജദാവത്ത്, വെറ്റിനറി സർവകലാശാലയുടെ ആക്ടിംഗ് വൈസ് ചാൻസലർ മിസ്റ്റർ ദേവേന്ദ്ര സിംഗ്, മറ്റ് സർവകലാശാലകളുടെ VC-മാരെ, ഫോർമർ VCs, syndicate members, അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, ജീവനക്കാരെ, വേദിയിലുള്ള മറ്റ് മഹത് വ്യക്തികളെ, 1983 തുടങ്ങിയ മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് വലിയ നേട്ടങ്ങളാണ് കൈവരിച്ചത്. ഞാനൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നാക്കിൽ A ഗ്രേഡ്, അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് CGPA നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ we got 3.24, the highest in the state of Kerala. NARF റാങ്കിങ്ങിൽ 34, ഇന്ത്യ ടുഡേ റാങ്കിങ്ങിൽ 11ാം സ്ഥാനം. ബിരുദതലത്തിൽ പരീക്ഷാഫലം വിതിൻ 12 days, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് തലത്തിൽ പരീക്ഷാഫലം വിതിൻ 21 days, ഏകജാല പ്രവേശന സംവിധാനം, 216 Chancellor's Award winner, highest number of research funding by the faculty members, highest number of publications, highest number of patents, highest number of startup. നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ നേടിയെടുത്തു? അതിൻ്റെ രഹസ്യമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിൽ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും
അനധ്യാപകരും സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പേഴ്സും രജിസ്ട്രാറും വൈസ് ചാൻസലറും കൺട്രോളറും ഫിനാൻസ് ഓഫീസറും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ ഫോർ ദ സക്സസ്. വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ഡു ദിസ്. അതുപോലെ തന്നെ ചാൻസലേഴ്സ് അവാർഡിനെ ഒന്ന് കെയർഫുള്ളായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാകും. 750 മാർക്കിൽ 600 മാർക്കും ആക്കഡമിക്സിനാണ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ how effective our faculty members and students. They are extremely productive. അതിൽ 150 മാർക്കാണ് ഗവർണൻസിനുള്ളത്. ഇനി ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയ സ്വപ്നമുണ്ട്, ഒരു വലിയ ഡ്രീമുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് 2 സ്വപ്നങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹാസ് ടു ബി ലിസ്റ്റഡ് വിതിൻ 10 ഇൻ ദ കൺട്രി ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. അത് നേടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എമിനൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കിട്ടും. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് 1000 crores ഓഫ് ഫണ്ടിങ് ഫ്രം MHRD. അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വലിയൊരു ഡ്രീമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയെ ഇൻ്റർനാഷണൽ റാങ്കിങ്ങിൽ എത്തിക്കുക. വെദർ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഷാങ്ഹായ് റാങ്കിങ് ഓർ QS റാങ്കിങ് ഓർ ടൈംസ് റാങ്കിങ്. ഈ 2 സ്വപ്നങ്ങളും ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നേടിയെടുക്കും. അതിനുവേണ്ടി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മന്ത്രിയോട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ആകമാനം ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, സാങ്ഷൻ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 130 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാൻ ഒരു 200 250 ഉയർത്തണം. എങ്കിലേ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ മാസ് ഓഫ് ഫാക്കൽറ്റി ഈ ക്യാമ്പസിന് കിട്ടുകയുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യമുള്ളത് 18 സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ക്യാമ്പസിന്. അതൊരു 30-35 ആക്കിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ മാസിലേക്ക് വരുവുള്ളൂ. അങ്ങനെ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വി വിൽ ബി റാങ്ക് നാഷണലി ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണലി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയോട് യാചിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ 2 മേഖലകളിലും അങ്ങയുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് അവർ നോൺ പ്ലാൻ ഫണ്ടിങ്, the grant funding, that is one of the lowest for Mahatma Gandhi University. I again request our Honorable Higher Education Minister, Dr. Jalil, to give us more funding in non-plan grants. ഞാൻ അധികം നീട്ടുന്നില്ല, എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. I place my wholehearted gratitude and thanks to the Honorable Chancellor for instituting the award for excellence in higher education, and also for inaugurating the function today and handing over the awards to the winners. Thank you so much, sir, for the wonderful event. I am sure that this award will continue forever in the state of Kerala, and it could be a stepping stone towards excellence. രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രഗത്ഭനായ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മന്ത്രിയോടാണ്. അദ്ദേഹം ചാർജ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിൽ വലിയ ഇൻ്റർവെൻഷനാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. എ ഹ്യൂജ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ. വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ മീറ്റിംഗ് കൂടുക, വൈസ് ചാൻസലർമാർ തമ്മിൽ ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ സർവകലാശാലകളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക. ഞാൻ പല മീറ്റിങ്ങുകളിലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോവുകയുണ്ടായി. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം തന്നെ ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കും. മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നാമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. Higher Education Council headed by Professor Rajan Gurukul is actually giving a new direction to all the universities. If you look at the Chancellor's Award, I would say that it was extremely fast, efficient and transparent. And the whole process was evaluated by the greatest scientist of the country, Professor C.N.R. Rao. അതുപോലെ തന്നെ FDP program, erudite program, സ്മാർട്ട് ക്യാമ്പസ്, ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഈ മേഖലകളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം ഒരു ന്യൂ ഡയറക്ഷൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും. മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഏറ്റുമാനൂരിലെ MLA
സുരേഷ് കുറുപ്പ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മളോട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മഹാത്മാഗാന്ധി സമൂഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഓഫീസർ, ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദി മിനിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ഷറഫുദ്ദീൻ, ഇവരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ്. ഡോക്ടർ ഉഷ ടൈറ്റസ് വാസ് ഹിയർ 2 weeks ബാക്ക്. അവർ വന്നിട്ട് ഷീ ആക്ച്വലി വിസിറ്റഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ലാബ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാഡ് എ ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ വിത്ത് ദ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്. ഇവർ 2 പേരോട് ഞാൻ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നാമത്തിൽ 2 പേർക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗവർണറുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, ഞങ്ങൾക്ക് എന്നെ അദ്ദേഹം കൂടെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഈസ് ഗിവിങ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് ഫോർ ദ ബെറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നാമത്തിൽ ഡോക്ടർ ദദാവത്തിന് ഞാൻ നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റ് വി സിമാർ, ഇവിടെ എമേർജിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അവാർഡ് മേടിച്ച മിസ്റ്റർ സിംഗ് ഇവിടെയുണ്ട്. മറ്റ് വൈസ് ചാൻസലർമാർ, ഫോർമർ വൈസ് ചാൻസലേഴ്സ്, സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പേഴ്സ്, ഇവരെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും, സ്റ്റുഡൻസിനും അധ്യാപകർക്കും അനധ്യാപകർക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. We conclude the ceremony with the national anthem. Second.